Bonjour everyone, I am Krishank and I am thrilled to have you back on my channel in Krishank French Learning, where I make French easy to learn with fun. Let's get started. Friend dialogues. How are you doing today? Comment vas-tu aujourd'hui? I'm doing well, thanks. Je vais bien, merci. Next, did you have lunch yet? Avez-vous déjà déjeuné? Avez-vous déjà déjeuné? Yes, I did. Oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Next, I would like to eat outside. Je aimerais manger dehors. Je aimerais manger dehors. That's a good idea. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Next, can you get me a coffee? Tu peux m'apporter un café. Tu peux m'apporter un café. Of course. Bien sûr. Next, where are you from? Où habites-tu? Où habites-tu? I'm from Paris. Je viens de Paris. Je viens de Paris. Next, may I help you? Puis-je vous aider? Puis-je vous aider? I'm looking for the coat. Je cherche les manteaux. Je cherche les manteaux. Next, may I speak to John? Puis-je parler à Jean? Puis-je parler à Jean? Sorry, he is out now. Désolé, il est sorti maintenant. Désolé, il est sorti maintenant. Next, what's up? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Sorry, I broke the plate. Désolé, je casse la plaque. Désolé, je casse la plaque. Next, excuse me, what time is now? Excuse me, what time is it now? Excusez-moi, quelle heure est-il maintenant? Excusez-moi, quelle heure est-il maintenant? It is 6:30. Il est 6:30. Next, I would like to buy this book. Je aimerais acheter ce livre. Je aimerais acheter ce livre. That will be $20. Sarah, $20. Next, let's order something else. Commandons autre show. Commandons autre show. Alright. Bien. Will you come and pick me up? Veux-tu venir me chercher? Veux-tu venir me chercher? What time? Quelle heure? Next, what do you want to eat? Que voulez-vous manger? Que voulez-vous manger? It's up to you. C'est à vous. C'est à vous. Next, this restaurant is very nice. Ce restaurant est très sympa. Ce restaurant est très sympa. It's one of my favorites. C'est un de mes favoris. C'est un de mes favoris. Next, do you hang out with your friends? Sortez-vous avec vos amis? Sortez-vous avec vos amis? Yes, sometimes. Oui, parfois. Oui, parfois. Next, the weather is so nice today. Il fait si beau aujourd'hui. Il fait si beau aujourd'hui. Yes, let's enjoy the weather. Oui, profitons du beau temps. Oui, profitons du beau temps. Next, it's time to go to bed. C'est l'heure de aller à lit. C'est l'heure de aller au lit. I was thinking the same thing. Je pensais la même chose. Je pensais la même chose. Next, how would you like to play? Comment désirez, comment désirez-vous régler? Comment désirez-vous régler? I will pay by credit card. Je vais payer par carte de crédit. Je vais payer par
card the credit. Next, when is it convenient for you? Quand est-ce que cela vous convient? Quand est-ce que cela vous convient? Quand est-ce que cela vous convient? Sunday afternoon is fine. Dimanche après-midi, c'est bien. Dimanche après-midi, c'est bien. Next, what do you eat? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Toast, coffee, and salad when I have time. Tu béguil, du café et de la salade quand j'ai le temps. Do you have time now? Avez-vous le temps maintenant? Avez-vous le temps maintenant? I'm free now. Je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. Next, are you ready for tomorrow? Es-tu prêt pour demain? Es-tu prêt pour demain? No, not yet. No, pas encore. No, pas encore. Next, what does your brother do? Que fait ton frère? Que fait ton frère? He is a dentist. Il est dentiste. Il est dentiste. Next, where were you this morning? Où étiez-vous ce matin? Où étiez-vous ce matin? I have breakfast at the cafe. Je prends le petit déjeuner au café. Je prends le petit déjeuner au café. Next, hi, what's new? Salut, quoi de neuf? Salut, quoi de neuf? Nothing special. What's about you? Rien de spécial. Et toi? Rien de spécial. Et toi? Next, do you have an appointment? As-tu un rendez-vous? As-tu un rendez-vous? No, I don't. Non, je ne le fais pas. Non, je ne le fais pas. Next, what's your favorite food? Quel est ton plat préféré? Quel est ton plat préféré? Quel est ton plat préféré? My favorite is pizza. Mon préféré est la pizza. Mon préféré est la pizza. Next, I have an exam tomorrow. J'ai un examen demain. J'ai un examen demain. Good luck. Bon chance. Bon chance. Next, nice talking with you. Cool de parler avec toi. 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 Next, same here. Pile ici. Pile ici. If you like what I covered in the video, give it a thumbs up and share it with your friends. And don't forget to subscribe if you haven't already. See you in the next video. Bye for now.